Hello everyone. Welcome to grammar part of lesson 2. As you see, we want to learn about possessive adjectives like my, your, etc. Okay, let's start. In this table, we have two parts. Okay, one of them is subjects, فاعلها, and the other one is the possessive adjective for each pronoun. و قسمت دیگه در واقع صفت ملکی برای هر ضمیر هستش. And the last part is examples. و آخرین قسمت هم مثال ها هستن. Okay. What are the possessive adjectives? Possessive adjectives are used when you want to talk about something that is belonged to someone else. زمانی به کار میره که شما میخواید بگید که یک چیزی متعلق به یک شخص دیگر یا یک چیز دیگری است. Okay? So, for example, the possessive adjective for I is my. مثلا ضمیر ملکی برای صفت ملکی برای I my هستش. For example, my house, خانه من. For you, it is your university, دانشگاه تو. For we, our bag, کیف ما. For they, their phone, تلفن آنها. For she, her car, ماشین او. And for he, it is his party, جشن او, اوی مذکر. Okay? And for it is its. Yeah, for example, Oxford is famous for its university. The pronoun that we can use instead of Oxford is it. So we say its university. Oxford به خاطر دانشگاهش معروفه. Okay. Now look at this picture. My umbrella, our umbrella, your umbrella, his umbrella, her umbrella, and their umbrella. Okay? My umbrella, I'm talking about my self-possession. در مورد مالکیت خودم صحبت میکنم. Our umbrella, ما در مورد مالکیت خودمون صحبت میکنیم. Your umbrella, something that is belonged to you. یک چیزی که متعلق به شماست. His means actually of a man. متعلق به یک مرد. Her of a woman. متعلق به یک زن. It's of a thing. متعلق به یک چیز یا یک مکان یا یک حیوان. And there of plural people or things. برای اشخاص یا اشیای جمع. Okay. Possessive adjectives don't change with plural nouns. Our students, not ours students. ببینید صفتهای ملکی با در واقع تحت تاثیر اسامی جمع قرار نمیگیرن. یعنی باز هم به صورت ساده میان همیشه. Our students، دانش آموزهای ما. نمیگیم ours students. Our students. Okay. It's with apostrophe or it's without apostrophe. Be careful with these two it's, okay? It's with apostrophe means it is. It's با apostrophe در واقع شکل مخفف it is هستش. For example, it's a school. این یک مدرسه است. Or it is a school. But it's without an apostrophe means possessive. It's بدون آپاستروف در مورد مالکیت هستش. Its name is McQueen's Language School. اسم اون مدرسه مدرسه زبان مکوین هستش. Okay? Whose phone is this? It means that is it your phone, his phone, my phone,
etc. Okay? You can use whose with or without a noun. Actually, when you are using whose, it means that you are asking about possessions. وقتی از whose استفاده میکنید دارید در مورد مالکیت میپرسید. Whose money in this is this? این پول کیه؟ Whose is this? این مال کیه؟ Whose shoes are these? اینها کفش های کی هستن؟ Whose are these? اینها مال کی هستن؟ Or also in the picture همونطوری که توی تصویر میبینید Whose phone is this? این تلفن کیه؟ Okay? So we use whose when we are asking about possession. As WH question word یا کلمه WH question whose وقتی استفاده میکنیم که داریم در مورد مالکیت میپرسیم. For example, we can say in response of these questions در پاسخ به این سوالاتی که پرسیده شده میتونیم بگیم it's mine مال منه. Or whose shoes are these? They're John's. Okay? Apostrophe S. Anna's camera, my brother's car, etc. We normally use apostrophe S for people. For example, I stay at my sister's house. We don't say the house of my sister. ببینید از apostrophe S برای بیان مالکیت برای اشخاص استفاده میکنیم. Okay? Or are you going to James' party? داری به مهمونی جیمز میری؟ Okay? For nouns or names that they have S at the end of them, when you add apostrophe S to them, you should not pronounce them like James's. You just say James party. وقتی که به کلماتی که خودشون آخرشون اس داره آپاستروف اس استفاده ببخشید اضافه میکنید دیگه لازم نیست هر دوتا اسش رو تلفظ کنید. مثلا کلمه جیمز، اسم جیمز که خودش آخرش اس داره وقتی شما بهش آپاستروف اس استفاده ببخشید اضافه میکنید دیگه نمیگه جیمز's party، فقط یک اسش رو تلفظ میکنید James party and the meaning is clear. It is clear that you're talking about possession. یعنی اینکه مشخص و واضحه که شما دارید در مورد مالکیت صحبت میکنید. You can use apostrophe S without a noun after it. This is actually used to avoid reputation. این در واقع به کار میره که شما repetition. وقتی به کار میره که شما بخواید از تکرار جلوگیری کنید. Okay? So it is used when you want to avoid repetition. Okay. For example, Sophie's hair is longer than Kate's. Instead of repeating and saying Kate's hair, we say Kate's. Or whose umbrella is this? It's my mother's. Instead of saying my mother's umbrella. Okay? So we again don't say that noun because we want to avoid repetition. Okay. We use of for things, places, etc. For example, look at the roof of that building. We don't say that building's roof. Or Madrid is the capital of Spain. Okay? پس برای اشیا، برای مالکیت اشیا و مکانها از of استفاده میکنیم به جای apostrophe s چون apostrophe s مخصوص اشخاص بود. Look at the roof of that building. به سقف اون ساختمان نگاه کن. Or Madrid is the capital of Spain. مادرید پایتخت اسپانیاست. Okay? We use S apostrophe with plural nouns. ما در واقع برای مالکیت اسامی جمعی که اس جمع دارن از S apostrophe استفاده میکنیم. For example, they are my parents' friends. As I told you, when apostrophe S is added to a noun
that is plural or it has s itself, you should not pronounce both s's. وقتی که یک s همونطوری که گفتم به یک کلمه اضافه میشه که یا خودش اس داره یا اس جمع داره، دیگه شما نیازی نیست هر دوتا اس رو تلفظ کنید. درسته؟ پس فقط یک اس رو تلفظ میکنید. And as I told you, the meaning is clear. It is clear that you're talking about possession. و مشخصه که شما دارید در مورد مالکیت صحبت میکنید. Okay. My camera. Okay, her name is Kate. We can say Kate's camera or her camera. My car. For example, that's my brother. We say my brother's car or his car. The manager's office. His office or her office. Okay? Be careful with apostrophe S. It can be two things. Maria's mother. It means mother of Maria. مادر ماریا. Okay? And Maria's Spanish. It means Maria is Spanish. ماریا اسپانیاییه. Okay? پس apostrophe S میتونه دو تا چیز باشه. درسته؟ ببینید دوستان، اولی این بود که میتونست همون مالکیت باشه. Maria's mother. درسته؟ مادر ماریا. میتونست در واقع مخفف is باشه. درسته؟ Maria's Spanish. ماریا اسپانیایی. Okay. Whose and whose with apostrophe. Whose with apostrophe means who is. For example, who's that girl? She's my sister. آن دختر کیست؟ کی است؟ She's my sister. او خواهر من است. And whose with this dictation و whose با این دیکته بدون apostrophe, it means of who. مالکی. For example, whose is this bag? It's mine. این کیف کیه؟ مال منه. Whose and whose are pronounced the same as you see. همونطوری که من الان تلفظ کردم و مشاهده کردید هر دوتا whose یک جور تلفظ میشن. ولی خب با توجه به املاشون و همچنین معنی که در جمله دارن میتونید تشخیص بدید که کدومه. ممنون که با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر به وبلاگ ما به آدرس www.elmapgroup.com/weblog مراجعه کنید. همچنین میتونید به کانال تلگرام ما با آدرس @elmapir بپیوندید. ممنون از همراهیتون. شب و روزتون خوش.